الساعة 8 الصبح صارت، وجسمي كله تدمر وعيني تدمرن. تعبان كلش تعبان، أحس هذا اليوم راح يطول كلش وتعبت، فقلت يتقاوى حتى الصحصح أكثر. الله يعين اليوم الثاني والثالث. قبل لا نبدي اليوم الأول، طبعا التحدي هو 30 إدت بثلاث أيام، راح نصمم 10 إدتات باليوم. فمحضر شخصيات بس لليوم الأول، أول 10 إدتات أعرف شو أصمم، بس يوم الثاني والثالث ما عندي شي معين. ما راح أعرف ايش راح يصير بعدين، لأن راح أصمم بشكل عشوائي، بس حاليا أعرف شو أصمم. خلينا نبدي. هاي الصفحة هي مع اليوم الأول، وهاي الشخصيات اللي راح أصممها لليوم. راح نبدي بأول واحدة. كملنا أول واحد، وكملنا ثاني واحد، وثالث واحد، ورابع واحد، وخامس واحد، وسادس واحد، وسابع واحد، وثامن واحد، وتاسع واحد، وعاشر واحد، والأخير. Baby, are you okay? Yeah, mommy, I'm okay. Fuck ice is all I want. You don't need a car. These superheroes can fly. What do you know about superheroes, Baker girl? Feeling so high, 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 feeling so high. How did I try to get you off my mind? How did I try to get you? 櫛田さん、あなたは大きな影響力を持つ生徒。自分が手助けをすればどうなるかは分かっていたはず。今後はクラスのためになる子を。 What's wrong with me? Might shut up and say, who was that born to be? Sale. Correct. In food, which vegetable is the principal ingredient in the Irish pancake dish boxty? Potato. Correct. Want you to give attention right where I am craving it. Boy, can you feel the tension? Don't think I can handle this. Want you to taste it 'cause it's tasted, baby. You like music, right? Doesn't that hurt?
طبعا أنا بعد آخر إدت الساعة 8 الصبح صارت، وجسمي كله تدمر وعيني تدمرن، فالله يعين اليوم الثاني والثالث. قعدت الساعة 4 العصر وتغديت، وبعدها بديت بأول إديت. صراحة ما كان عندي أي فكرة على منو أصمم بالضبط، فصممت بشكل عشوائي، يعني في المسلسلات أو الأفلام أو الأنميات اللي أنا شايفهم قلت خلي أصمم بس بشكل عشوائي. So yeah. طبعا بعد ثامن إديت تعبت كلش وكان وقت الأكل لازم أتعشى، فسويت هنا عشاء وأكلت. 아, 씨발, 거지 새끼가 진짜. You're the one who has kept your promise, Mother! I allowed you to go to school! And I saved you from humiliation! I'm a celebrity, I'm a celebrity, I'm a celebrity. Baby, get into me. Everything is going to beat. Everything is going to Is that my lipstick? 내가 꺼내줄까? 이발! 네가 뭔데 지랄이야? 반장이면 다야? We can get down low, mix it all up. We can go rock, whatever you want. It's not gonna be nothing, 'cause we can go up, and that's what we're gonna do. We can jump. Fast life, man, I'm loving this pace. Every leap of faith I fall, fade away to the curtain call. I found God in the bathroom stall. Forgive me sins, go to Saint Laurent. You know I'm cold, but I'm hot, got a fever. You hit the kiss in the crush 2 meter. We got yay, come fluffy like a bunny. Blood on my Vinci tea, nose running. I'm a buckshot, summertime driving. She'll throw the rest of us under the bus to save you. And you let her. Even the rudest celebrity you've ever met. Ariana Grande. Bubblegum big Ferrari, yeah, I'm so bossy. Speeding like Alonso just to crush your party. People are going loco when I'm pulling up to your puppy. Don't think about consequences, 'cause they're never gonna stop me. What? All my life, I've been waiting for a good. قعدت الساعة 6 المغرب
تعبان، كلش تعبان. احس هذا اليوم راح يطول كلش، لان اصلا ما عندي اي افكار حتى. طبعا يعني صارت الساعة 9 الصبح وتعبت، فقلت يتقاوى حتى صحصح اكثر حتى اكمل. من خلال هذا التحدي صراحة استمتعت كلش بيه، وشفت هواي تطورات بالإيديت، وقمت أعرف شلون أصمم أكثر وشلون أعدل وما أعرف شنو. بس هم كان اكو هواي سلبيات من هذا التحدي. يعني ضيعت 3 أيام بس قاعد أصمم بدون ما أسوي أي شي مفيد حرفيا. ف مرات الأشياء اللي نحبها مو ضروري نسويها دايما بس لأن نحبها. مرات نحتاج نسوي أشياء نحتاج أكثر من بس نسوي شي نحبه، لأن مرات عم نضيع وقتنا بدون ما نسوي أي شي. فأتمنى هذا التحدي على الأقل يترك أثره بدون ما ضيعت 3 أيام ببلاش. What is it, asshole day? Not at all. Hey, Brendan. Hey, Brendan. Think we'd actually enjoy. Do you know who I am? Yeah, you're a failure. I don't like girls. Bye, bitch. Guys, there are so many Which one of you girls is best at hiding the truth from someone who's close to you? Only in the evening, so I ask, am I just dreaming? I love you so much that it's dripping, dripping from my heart and such. I'm sorry, I know I'm too much to love to trust. I'm nothing but I miss the kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask, am I just dreaming? Or what I could believe in since I found the club. I got some buckets, don't repeat. But you want it, I'm speaking, it's not discussion. I bang it till a concussion. 3 drinks and maybe we fucking, 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 run it. With like a gun, and he's like, have you ever been arrested? I'm like, no, I haven't been arrested. He's like, are you sure?
I'm like gaslighting myself. I'm like, oh my god, maybe I was like arrested and I didn't know it. Overeducated and I run back to